Hi all, good evening. Today we will discuss about electromagnetic wave equation. Um, there are so many quantities related to wave which keeps on varying with respect to the time in a traveling wave. The relationship between the parameters of the wave is known as the wave equation. ஸோ நம்ம வேவ்ஸை பற்றி படிக்கும்போது இந்த ட்ராவலிங் வேவில் நிறைய குவான்டிட்டிஸ் இன்வால்வ் ஆகிருக்கும். ஸோ வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் நம்ம பார்க்கும்போது த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் தி பேராமீட்டர்ஸ் ஆஃப் வேவ், அதாவது ஒரு பேராமீட்டர்ஸ்க்கும் ரிலேட் பண்ணுற கான்செப்ட்ஸ் வந்து வி கால் இட் அஸ் அ வேவ் ஈக்குவேஷன். ஸோ நவ் வில் கெட் இன் டு வேவ் ஈக்குவேஷன். In electric field, wave equation electric field, right? So wave equation can be obtained from Maxwell's equation. So Maxwell's equation இருந்து வேவ் ஈக்குவேஷன் நம்ம அப்டைன் பண்ண முடியும். இந்த மேக்ஸ்வெல்ஸ் ஈக்குவேஷன் ஃப்ரம் Faraday's law is given by del cross E is equal to minus dou B by dou T. So we know that this B is nothing but mu into H. So we call that as magnetic flux density. Magnetic flux density in solvom BA. So now we can just write B as mu H dou by dou T of mu H, which could be written as minus mu into dou H by dou T. So in the mari or equation we name it as equation number 1. Now we will take curl on both sides of equation 1. The curl edukanuna, which is nothing but del cross E, which is minus mu into del cross dou H by dou T. This is equation number 2. Now we have the identity actually. According to the identity, we know that del cross E எப்படி எழுதலாம்? del into del dot E minus del dot del into E அப்படின்னு எழுதலாம், because of the vector property. ஸோ இது எப்படி எழுதலாம்? del into del dot E minus del square E அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். So this is the equation we get. Now since there is no electric field within the conductor, since there is no electric field within the conductor, we'll get this del dot T, which is going to be equal to 0. So del dot T வந்து 0 equate ஆயிருக்கும். Therefore we'll get del cross E to be minus del square E எழுதலாம். Why? Because del dot E is equal to 0. So name it as equation number 3. Now from Maxwell's first equation, or Maxwell's equation from Ampere's law, we have del cross H equal to sigma E plus epsilon into
dou E by dou T. So this is Maxwell's first equation. So what we can do, let us name this as equation number 4. Equation 4 nu eduthukalam. Now what we are going to do, we will differentiate equation number 4 with respect to T on both sides. So in the equation 4 T ஆல differentiate பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணால் என்ன ஆகும்னா del cross dou H by dou T அப்படின்னு வரும். இந்த சைடில் differentiation, இந்த சைடில் dou by dou T of sigma E plus epsilon into dou E by dou T அப்படின்னு வரும். ஓகேவா? So which is nothing but sigma into dou E by dou T plus epsilon into the dou by dou T of dou E by dou T. என்னென்னா உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி எழுதுகிறேன். இன்னொரு இதை வந்து நம்ம உள்ளே கொண்டு போகலாம். dou by dou T of dou E by dou T. ஸோ இந்த ஸ்டெப்பில் என்ன ஆகும், dou square E by dou T square அப்படின்னு கிடைக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவேஷன் நம்பர் 5. இது ஈக்குவேஷன் 5ன்னு வச்சுக்கலாம். நவ் substituting equation 3 and 5. equation 3 என்னங்க, del cross equal to del minus del square E. அதே மாதிரி equation 5 என்னங்க, del cross dou H by dou T. ஸோ இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனும் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு you are going to substitute that in equation number 2. equation 2ல substitute பண்ண போகிறோம். இந்த equationல substitute பண்ண போகிறோம். அதாவது del cross E and del cross dou H by dou Tக்கு substitute பண்ணால் என்ன வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ del cross E என்னென்னு எழுதியிருக்கோம் நம்ம equation 3லேருந்து minus del square E. ஸோ இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்னா minus del square E is equal to minus mu into del cross dou H by dou T என்னென்னு எழுதியிருக்கோம் நம்ம sigma dou E by dou T plus epsilon into dou square E by dou T square அப்படின்னு வருது. Now take minus inside, minus mu sigma into dou E by dou T minus mu epsilon into dou square E by dou T square அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குது. இந்த ஸ்டெப் வேணும்னா எழுதிக்கோங்க, இல்லைனா நீங்கள் டைரெக்டாக இந்த இடத்துல இந்த மைனஸ்லாம் கேன்சல் பண்ணி எழுதிங்கன்னா இப்படி வரும். ஸோ வில் கேன்சல் ஆல் த மைனஸ் பிகாஸ் நம்ம ஒரு ஈக்குவேஷனாக ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த மைனஸ் இங்கேயே டேரெக்டாக கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைனா இந்த ஸ்டெப் எழுதிட்டு கேன்சல் பண்ணிக்கோங்க. கேன் டூ தட். ஸோ வாட் வி அப்டைன் ஃப்ரம் திஸ், del square E minus mu sigma into dou E by dou T minus mu epsilon into dou square E by dou T square, which is going to be equal to 0. So this equation what we obtained, this is a equation, wave equation in terms of electric field. Wave equation electric field represent பண்ணுற equation இது. Similarly we can also find the wave equation in magnetic field. Wave equation magnetic field கண்டுபிடிக்கலாம். So how we could do that, இதே கான்செப்ட் தான். the Maxwell's equation from Ampere's law. The Maxwell's equation from Ampere's law is del cross H is equal to sigma into E plus epsilon into dou E by dou T. So in the equation நம்ம எடுத்துக்கிறோம். Now for this equation we will take curl on both sides. இதுக்கு நம்ம curl எடுத்தோம்னா del cross H is equal to del cross sigma E plus epsilon into dou E by dou T அப்படின்னு வரும். So which could be written as sigma into del cross E plus
எப்சிலாங் இன்ட்டு டெல் கிராஸ் டோ இ பை டோ டி இந்த மாதிரி எழுதலாம். இது ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 எடுத்துக்கோங்க. அண்ட் அகெயின் according to the identity, what identity? del cross h. இது எப்படி எழுதலாம் நம்ம? வெக்டார் ஐடென்டிட்டி del into del dot h minus del dot del into h, அதாவது del into del dot h minus del square h அப்படின்னு எழுதலாம் இது. ஓகேவா? now from Maxwell's equation, from Gauss law, we call it as magnetic Gauss law, del dot B is equal to 0. Del dot B on the 0. So del dot B is nothing but the divergence of magnetic flux density. Divergence of magnetic flux density வந்து 0 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் B? B is mu into H. இங்கே சரியா? ஸோ இது ஆக்சுவலாக நம்ம எப்படி எழுதலாம்னா del dot mu H equal to 0, which can be written as mu into del dot H equal to 0 இப்படி எழுதலாம். ஸோ இதுலேருந்து del dot H வந்து 0 அப்படின்னு சொல்லலாம். therefore del cross H வந்து del dot H இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி ஆகும் இப்போது அப்படின்னா del dot H 0 இல்லையா? ஸோ யூ வில் கெட் ஒன்லி minus del square H அப்படின்னு கிடைக்கும். named as equation number 2. right. now Maxwell's equation from Faraday's law. Maxwell's equation from Faraday's law. What is that? That is del cross E is equal to minus mu into dou H by dou T. இது ஈக்குவேஷன் 3 எடுத்துக்கோங்க. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் எதுக்கு எடுக்கிறோன்னா இதுலேருந்து நம்ம இந்த வேவ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் கண்டுபிடிப்போம். டிஃப்ரென்ஷியேட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டி. இது வந்து டீயால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஆன் போத் சைட்ஸ். ஸோ டீயால் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண என்ன ஆகும்? del cross dou E by dou T is equal to minus mu into dou square H by dou T square அப்படின்னு எழுதலாம். ஸோ name it as equation number 4. now what we will do, we will substitute equation number 2, 3 and 4. ஈக்குவேஷன் 2, 3, 4லாம் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1ல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் என்ன வரும்? ஏன்னா 2 வந்து என்ன பாருங்கள், del cross H, 3 வந்து del cross E, 4 வந்து del cross dou E by dou T. இந்த 3 ஈக்குவேஷன் எடுத்துப்பட்டு ஈக்குவேஷன் 1 இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல இதுக்கு பதில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் இதோட ஆன்சர் என்ன வரும்னு பார்ப்போம். del cross Hக்கு பதில் என்னென்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணணுமோ மைனஸ் del square H அப்படின்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுறோம். கரெக்டாக? அண்ட் தென் இது வந்து மைனஸ் மியூ இன்ட்டு, அதாவது del cross E வந்து dou H by dou Tன்னு எழுதிக்கிறோம். மைனஸ் மியூ அகெயின் இன்ட்டு dou square H by dou T ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம். del cross dou E by dou T. ஸோ இந்த மாதிரி எழுதிட்டோம் இல்லையா? இது ஒன் செகண்ட், இதில் மியூ எப்சிலாங் வரும் இல்லையா? மியூ எப்சிலாங், ரைட். ஏன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் எப்சிலாங் இருக்குல்ல, எப்சிலாங் இன்ட்டு திஸ் ஒன். ஸோ இந்த மாதிரி ஈக்குவேஷன் கிடச்சிருச்சு. ஸோ எல்லாமே மைனஸில் இருக்கிறதால நம்ம வந்து எப்படி எழுதலாம்? del square H equal to sigma mu dou H by dou T plus mu epsilon dou square H by dou T square அப்படின்னு எழுதலாம். which can be written as del square H minus sigma mu dou H by dou T minus mu epsilon dou square H by dou T square அப்படின்னு எழுதலாம். equal to 0. ஏன்னா எல்லாம் ஒரு சைடில் எடுத்து பண்ணிட்டேன். this is the wave equation in terms of magnetic field. ஸோ இதுதான் வந்து wave equation magnetic field. Let us go with one more concept,
which is called as wave equation for free space. So free space la wave equation eppadi irukum? In free space condition there is no charge இல்லையா, சார்ஜ் இருக்காது available in it. ஸோ இதில் என்னென்னலாம் ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும்? therefore conductancy இருக்காது. no, there is no conductivity and charge densityயும் பார்த்தீங்கன்னா that will also not be there. rho both are going to become null, that is 0 here. ஸோ சிக்மா 0வாக இருக்கும், ரோவும் 0வாக இருக்கும், conductivity and charge. ஸோ இது ரெண்டுமே 0வாக இருந்ததுன்னா hence the wave equation in free space condition are given as. ஸோ இது ரெண்டுமே 0வாக இருந்ததுன்னா இந்த வேவ் ஈக்குவேஷனில் ஃபைனல் ஆன்சர் உங்களுக்கு எப்படி கிடைக்கும்? இதில் எலக்ட்ரிசிட்டியில் அண்ட் தென் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் del square E minus mu epsilon into dou square E by dou t ஸ்கொயர் வந்து 0வாக இருக்கும். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து சிக்மா 0 இல்லையா, அதனால். அதே மாதிரி மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த சிக்மா 0 இருக்கும், அதனால் வந்து del square h minus mu epsilon into dou square h by dou t ஸ்கொயர் இதுவும் 0வாக இருக்கும். ஸோ ஃபார் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் mu r and epsilon r they are going to be equal to 1. அதாவது ரிலேட்டிவ் பர்மியபிலிட்டியும் ரிலேட்டிவ் பர்மிட்டிவிட்டியும் ஒன்னாக இருக்கும். தென் the wave equation becomes del square h minus mu naught epsilon naught into dou square h by dou t square equal to 0. அதே மாதிரி எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டில் del square e minus mu naught epsilon naught into dou square e by dou t square அதுவும் வந்து 0. ஸோ இதில் மியூ இ தான் நம்மளுக்கு எப்படி எழுதுகிறோன்னா மியூ நாட் இன்ட்டு மியூ ஆர் இன்ட்டு எப்ஸ்லாங் நாட் இன்ட்டு எப்ஸ்லாங் ஆர். அதாவது வந்து மியூ ஆர் வந்து 1, எப்ஸ்லாங் ஆரும் 1, அதனால் மியூ நாட் இன்ட்டு எப்ஸ்லாங் நாட்னு கிடைக்கும் மியூ இ. ஸோ அந்த மியூ இயை தான் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து we are replacing it as மியூ நாட் இன்ட்டு எப்ஸ்லாங் நாட். ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் கான்செப்ட். அதாவது வந்து வேவ் ஈக்குவேஷன் ஃபார் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் வந்து நம்ம இப்படி தான் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர். ஸோ ஐ திங்க் யூ அண்டர்ஸ்டுட் திஸ் ப்ராப்ளம் வெரி வெல். தேங்க் யூ.